We are in the book of Luke. Vamos a estar en el libro de Lucas. Now, Luke is one of the four Gospels, Ahora, Lucas es uno de los 4 evangelios. right? The four Gospels are Matthew, Mark, Luke, and John. Los 4 evangelios son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. And so Luke, Y entonces Lucas, he gives the most detailed stories, the most detailed account of Jesus' life. él da con más detalle la vida de Jesús. He includes the most details in the stories and the parables and the life of Jesus. Él incluye más detalle en las historias, las parábolas, la vida de Jesús. And for the context, for the story we're going to read about Jesus, Y para el contexto de la historia que vamos a leer de Jesús, is this. es esto. You got to understand that Israel, the Jews, Tienes que entender que Israel, los judíos, they are under Roman captivity, right? Rome is in charge. están bajo la cautividad en Roma. Los romanos están a cargo. Now, even though the Israelites, the Jews, they're not slaves, but they're not in control. They are under Roman government. Aunque los israelitas no son esclavos, no están ellos en control, están bajo la cobertura del gobierno romano. Also, in this parable, Jesus is telling this story. It's a parable. It hasn't really happened. Y esto es una parábola, es una historia que no realmente ha sucedido, es una historia que dice Jesús. However, he's telling this parable so that way we can gain some principles, some truths about God's kingdom. Pero dice esta parábola para que nosotros podamos entender unas verdades sobre el reino de Dios. So Jesus is talking, he's telling his disciples, but there's also Pharisees in the crowd. Pharisees are the religious people. Entonces Jesús le está hablando a los discípulos, a la multitud que está allí, pero también entre la multitud hay unos fariseos, la gente religiosa. The Pharisees are quote unquote the pastors of that time. Los fariseos eran como los pastores de ese tiempo And they hate Jesus. y odiaban a Jesús. They hate Jesus. They're the ones that end up crucifying Jesus. Son los que un día iban a crucificar a Jesús. And so this is where we pick up the story. Jesus is telling this story to his disciples and the Pharisees. Y aquí es donde nos encontramos con nuestra historia. Jesús está diciendo esta historia a los fariseos. And so here we go. Y Luke aquí, chapter 18. y aquí vamos, Lucas 18. Then Jesus told this story to some who had great confidence in their own righteousness and scorned everyone else. Scorned is just a fancy word for get onto or belittle someone else. 2 men went to the temple to pray. One was a Pharisee, and another was a despised tax collector. The Pharisee stood by himself and prayed this prayer: Thank you, God, that I am not like other people, cheaters, sinners, adulterers. I'm certainly not like that tax collector. I fast twice a week, and I give a tenth of my income. But the tax collector stood at a distance and dared not even lift his eyes to heaven as he prayed. Instead, he beat his chest in sorrow, saying, "Oh God, be merciful to me, for I am a sinner." I tell you, this sinner, not the Pharisee, returned home justified before God. For those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. Dice Lucas 18, 9 al 14. Luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. 2 hombres fueron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración: Te agradezco, Dios, que no soy como los otros, tramposos, pecadores, adúlteros. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: Oh Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. So tonight I've titled tonight's sermon, No One Asked. He titulado el mensaje de esta noche, Nadie preguntó. You ever have someone that just likes yapping? You're like, "But no one asks, no one cares." ¿Has conocido a alguien que solamente le gusta hablar y hablar y hablar y dices, nadie te preguntó? No one asked. Nadie te preguntó, nadie le Let's importó. go ahead and pray. Vamos a orar. Lord, help us to stop yapping. No one asked. Amen. Amén. Got some extra amens on that one? Había All unos right. otros amenes en esa. In this text, En este texto we have Jesus, tenemos a Jesús
He's telling, like I said, he's telling this parable to this group. Él está diciendo esta parábola a esta multitud, este grupo. And what I want us to understand before we dive into this story and getting into the meaning of it, Y lo que quiero que entendamos antes de entrar más a la historia o el significado de esta historia. the story that Jesus told right before this one, La historia que Jesús dio antes de esta, Jesus gave a parable, another story about prayer. Jesús dio otra parábola sobre la oración. And I want to remind you, whenever you read God's word and you're like, I want to understand this story more, I want to understand this verse a little bit more. Y quiero que sepas cuando tú lees la Biblia y tú dices, yo quiero entender esta historia más, quiero entender este versículo más. Read the chapter before and the chapter after. You're going to get a better context, a better picture of what the verse you're trying to understand is about. Lee el capítulo antes y lee el capítulo después porque vas a poder entender un poco más de lo que estás tú leyendo. And so in this story, the story before this one, En esta historia, la historia antes de esta, Jesus is talking about prayer, the importance of prayer. He tells stories about prayer and how it keeps us close to God. Jesús está hablando de la oración y la importancia de la oración, cómo nos mantiene cercas a Dios. And he goes on to say in that story about prayer, Y él dice esta historia sobre la oración. what I want us to understand about prayer Y lo que quiero que nosotros entendamos de la oración is that yes, you should be praying so that way you can get close to God. You can get to know God. es que sí, debes orar para que tú conozcas más de Dios, te acerques más a Él. But I also want to say you could always tell by someone who has prayed or is prayed up or is praying a lot, Pero también puedes notar cuando alguien ha orado mucho and they're really talking to God and they're really hearing from God y están realmente hablando con Dios y realmente escuchando de Dios, based on how well they know themselves. basado en la forma que ellos se conocen a sí mismos. Because the benefit of praying isn't just to know God. Prayer reveals who you are. Porque el beneficio de orar no solamente es hablar con Dios, pero también revela quién tú eres. You start talking to God, you're going to get a feel of what your strengths are, what your weaknesses are, what your gifts are. Empiezas a hablar con Dios y vas a poder saber cuáles son tus dones, cuáles son tus talentos, cuáles son tus debilidades, cuáles son tus fuerzas. As you get to know God, our perfect standard, our good God, the perfect creator, he's going to reveal more about yourself. Mientras tú conoces a Dios, el moral perfecto, el estándar perfecto, vas a poder encontrar más revelación sobre ti mismo. And that's a good thing. Y es una cosa buena. It requires wisdom. Requiere sabiduría. You need to be wise to know yourself. Tienes que ser sabio para poder conocerte. I'm amazed by the amount of people that don't have self-awareness. Estoy asombrado de la gente que no tiene una atención a sí mismo. People that don't realize their breath stinks. Gente que no reconoce que a lo mejor le huele mal la boca. Not aware they smell like BO all the time, right? They're just not aware. O que no se da cuenta de que a lo mejor huele mal su cuerpo. Not aware they're prideful, not aware they're arrogant, not aware. O no se dan cuenta de que tienen orgullo, de que son arrogantes. No se dan cuenta. Not aware they have the attitude, not aware they're the bad employee, not aware that it's not the boss, it's them. No se dan cuenta de que ellos son los que están en el error. No se dan cuenta que ellos son los que tienen la actitud. No se dan cuenta que ellos son el problema, no el jefe. You can't value yourself. You can't give yourself in a relationship if you don't know yourself. No puedes valorarte a ti mismo, no puedes valorarte a ti en otra relación si no te valoras a ti mismo. It's way more difficult for God to use you if you don't know who you are. Es más difícil que Dios te use si tú no conoces quién tú eres. And so this is what our story is about, knowing yourself, knowing where you stand, knowing your strengths and weaknesses. De esta se trata nuestra historia, de conocer quién tú eres, de conocer tus debilidades y tus fuerzas. And so there's three things, there's no points, but if you want to take points, there's three things I want to talk about. No hay puntos, pero hay tres cosas, si las quieren escribir, que quiero hablar. Number one is going to be, we got to talk about the temple. Número uno, tenemos que hablar del templo. The temple, because both El the templo. Pharisee Porque los fariseos and the tax collector went into the temple, the church. y el colector de impuestos, los dos iban ambos al templo, a la iglesia. Then we got to talk about the Pharisee. Luego tenemos que hablar sobre el fariseo And then we're going to talk about the tax collector. y luego el cobrador de impuestos. These are the three main things, three main objects in this story. Son los tres objetos principales en esa historia. And you're like, well, what's so important about the temple? What is that? Why is that important to this story? Y tú dices que es importante del templo, porque es importante la historia. Well, first off, this temple was everything to the Jewish people, everything to the Israelites. Pues primeramente, este templo era todo para los israelitas, era todo para la gente judía. It wasn't just like in the city of Jerusalem, there was multiple churches. There is one major temple, one major church. No era como que en la ciudad de Jerusalén había muchos templos, no, había una iglesia principal. It was the capital of Israel. This is where they used to host and hold the Ark of the Covenant,
government, God's presence. Era la capital de Israel. Aquí es donde tenían la arca del pacto que tenía, que hospedaba la presencia de Dios. This is the Holy of Holies, the most holy, the most sacred, the most righteous building in all of Israel. Lo más santo de los santos, el lugar, el edificio, el lugar santo más santísimo de todo Israel. This is the place where Jesus, when he was just 8 days old, was dedicated as a baby. Este es el lugar donde Jesús a solamente 8 días fue dedicado como bebé. He was circumcised there in this temple. Aquí lo circuncidaron. The first drop of blood Jesus ever shed was in the temple. La primera gota de sangre que Jesús había derramado fue en el templo. And the last drop of blood Jesus ever shed Y la última gota que Jesús derramó was just outside the temple, and because of the temple, because of the Pharisees. fue justo afuerita de este templo, y era por los fariseos, por la gente del templo. The temple was a reminder to the Israelites El templo era un recordatorio a los israelitas of who they used to be, de quién ellos eran antes, the good old days. de los días buenos antiguos, Because remember, they're under Roman rule. They're under the Roman government. porque están bajo el imperio romano, el gobierno romano. Rome has besieged, has captured Jerusalem, has captured the temple. They've made some alterations to it, and it's not what it used to be. Roma ha capturado el pueblo, los israelitas, se ha capturado el templo, y el templo ya no es lo que era antes. Habían hecho unos cambios. Rome came in, they changed the culture of the Israelites, they changed the culture of Jerusalem, but the temple remained. Los romanos vinieron, cambiaron la cultura de Jerusalén, cambiaron la cultura de la gente, pero el templo seguía ahí. The temple is a reminder to the Jews, to the Israelites, El templo es un recordatorio a los judíos, a los israelitas, that they are captives in their own land. que son cautivos en su propia tierra. They are free in the sense that they're not slaves, but they're not free indeed. Son libres en el sentido que no son esclavos, pero no son realmente libres. They're free that they're not slaves, but they're not really free. Son libres porque no son esclavos, pero realmente no son libres. They're not in charge anymore. No están ellos a cargo. They don't call the shots, they don't make the rules. Ellos no hacen las reglas. They have people they have to submit to now. Tienen gente de la cual ellos se tienen que someter. And being captive in your own land, in your own home, is way different. Y ser cautivo en tu propia tierra, en tu propio hogar, es muy diferente. Way different than being captured outside of your land, outside of your home. Muy diferente que ser capturado afuera de tu tierra, afuera de tu hogar. For example, this isn't the first time that Israel's been captured, been captives before. Por ejemplo, esto no es la primera vez que los israelitas fueron cautivos. Hundreds of years before, Babylon had also taken Israel captive. Cientos de años antes, Babilonia había también tomado cautivo a los israelitas. However, they didn't let the Israelites stay in Jerusalem. They took them back to Babylon, to their homeland, to their home city. They took them out. Pero los babilonios no dejaron que los israelitas se quedaran en su propia tierra. Los sacaron de su tierra, los llevaron a Babilonia. So they were captives, but they weren't in their homeland. This is different. Now they're captives, but they're still where the temple is. They're still in Jerusalem. Y esto es diferente porque ahora se encuentran en ese texto, se encuentran ellos dentro de su tierra, pero cautivos. Captives in their own land, captives in their own home. Cautivos en su propia tierra, cautivos en su propio hogar. See, it's one thing to work with crazy people, crazy coworkers, go to school with crazy people and crazy teachers. Es una cosa ir al trabajo con gente loca, con compañeros de trabajo locos, a lo mejor en la escuela. But it's another thing to when you have to go home and you're married or you have parents that are crazy, that aren't healthy. Es diferente cuando tú vas a casa y te encuentras con un cónyuge o te encuentras con familia que están locos. It's one thing to work and go to school or maybe have friends that are crazy, that aren't healthy, that are toxic. But it's one thing to go back home. Es una cosa ir con tus amigos y tener y ver personas que no son saludables, pero es una cosa diferente cuando vas a tu casa. And you still have to put up with the same toxicity, the same trap. It's different when you're a captive in your own home. Y también tienes que, como quiera, lidiar con trampas, con cosas que no son saludables en tu propia casa. It's one thing to be captured in Babylon, but it's another thing to be captured in Jerusalem. Es una cosa ser capturado en Babilonia, pero es otra cosa ser un cautivo dentro de Jerusalén. It's one thing to have a family member or a friend going through something, Es una cosa diferente tener un amigo o un familiar que está pasando por algo. but it's a totally different thing when that something is happening to you. Pero es otra cosa diferente cuando esa cosa difícil te está pasando a ti. When it's real, you can't escape it. The problem doesn't end when you stop praying. Cuando es real, no te puedes escapar de ello. El problema no se termina. And so this is where the Israelites find themselves. There's no king in Israel anymore. Caesar is in charge. Y aquí es donde se encuentran los israelitas. No hay rey en Israel. César está a cargo.
And so this temple, Entonces ese templo this temple has been altered, it's been changed, it's no longer treated as a sacred place or a sacred building. Este templo ha sido cambiado, este templo ya no se ve como un lugar sagrado, como un lugar santo. And you would think Y pensarías that because the Israelites are captured, because of all this change that's been happening, que como los israelitas ahora son cautivos y ha pasado todos estos cambios, you would think you would unite the Israelites. You think you would unite the people that are there. That, hey, we got to stick together. pensarías que a lo mejor iba a unir a la gente de Israel, que decían, hey, tenemos que juntarnos, tenemos que unirnos. If there's ever a time that we need each other, if there's ever a time that we need to stick together and remember God and remember how things were, Si hubiera un tiempo donde tenemos que unirnos más y poder recordar a Dios y la forma que Dios estableció las cosas y cómo estuvieron. it's right now. The temple's captured, right? We're under Roman law. We need to stick together. We need to go back to our roots. Es ahora el templo lo han cautivado, nosotros estamos bajo el imperio romano, el gobierno romano, tenemos que unirnos y ir a nuestras raíces, recordar a Dios. Instead, the complete opposite. Pero en vez la cosa opuesta sucedió. In this text, we see a picture of what Israel looked like during this time, divided. En este texto vemos una imagen de cómo Israel se miraba, estaba dividido. You had Pharisees, Tienes a fariseos, pastors, right, of the pastores church, de la iglesia, that work in the temple, la gente que trabaja en el templo, that think they're religious, think they're better than other people because of their morals, because of their righteousness. que se sienten religiosos, que se sienten mejores que los demás por sus morales, porque son gente íntegra. Then we have the tax collectors, Luego tenemos a los cobradores de impuestos, who are also Jewish, who are also Israelites, que también eran judíos, que también eran israelitas, but instead pero en vez they work for the Romans. trabajaban para los romanos. They were not only work for the Romans, they're collecting taxes for the Romans. No solamente trabajaban por los romanos, estaban ellos colectando los impuestos para los romanos. So you have these tax collectors, they're hated by the community. They're hated by the opposite side. You want to talk about political differences? Entonces tenemos a estos cobradores de impuestos que el lado opuesto los odiaban. Si tú quieres hablar de las diferencias en la política, On complete opposite sides of the political spectrum and the moral spectrum. están en lugares opuestos de la línea de la política y también en sus morales. And so these Jewish tax collectors, they would work for the Romans, yet they would try and worship with the Jews. Entonces estos cobradores de impuestos que eran judíos, ellos recaudaban los impuestos para los romanos, pero también querían adorar con los judíos. These tax collectors not only would collect their taxes for Rome, but they would also do extra taxes just for themselves so they could pocket some extra money. They would cheat people out of their money. Y no solamente ellos cobraban impuestos para los romanos, también se tomaban un poco extra para sí mismos. And so he's despised, he's hated by the Jewish community. He's despised by everybody. No one likes the tax collectors. Entonces el cobrador de impuestos era odiado por la comunidad judía. And so in this story, Entonces en esta historia Jesus is explained that a tax collector walks into the temple. Jesús explica que un cobrador de impuestos está entrando al templo. And if you resonate with the tax collector, Y si tú te sientes relacionado con If you can relate to him. el colectador de impuestos, si tú puedes relacionarte con él, if you can relate to the tax collector, you know that you expect to get some hate. You expect to get some consequences. tú sabes que a lo mejor tú sabes que gente te va a odiar o sabes que van a haber consecuencias. Tax collectors were sellouts. Los cobradores de impuestos se entregaban a otros, Sellouts to the Romans. a los romanos. But it's easy for the tax collector when he enters the temple to humble himself. Pero es diferente cuando el cobrador de impuestos entra al templo para humillarse. It's not difficult. He humbles himself. He recognizes who he is. I'm a sinner. Es diferente porque él entra al templo, se humilla, reconoce quién él es un pecador, Because he's hated by everyone. porque es odiado por todos. If you look at humanity in general, Si tú ves a la humanidad en general, prayer helps you recognize who you are, la oración te ayuda a reconocer quién eres, but also hate from other people helps you recognize who you really are. pero también el odio de otras personas te revela quién tú eres. Nothing will make you recognize who you are, your strengths, your weaknesses, by getting hate from other people. Nada te va a poder decir más que el odio que te dan otras personas, lo que son tus debilidades o tus fuerzas. And so this tax collector, he falls on his knees, he falls on his face, doesn't even dare look up to heaven, doesn't even dare look up to God. Entonces este cobrador de impuestos viene al templo, se humilla de rodillas, ni miras al cielo.
And the Bible says, or Jesus is explaining, that this tax collector is crying, he's yelling, crying after God for mercy, for grace. Y la Biblia dice que este cobrador de impuestos está llorando y está llorando a Dios en llanto, clamando por gracia, Telling God, I'm a sinner. diciendo, Dios, yo soy pecador. When's the last time you've heard anyone call themselves that? God, I recognize myself as a sinner. I'm messed up. I'm a sinner. ¿Cuándo fue la última vez que tú o has escuchado a alguien reconocer que, hey, yo soy pecador, yo fui el que cometí el error, yo soy un pecador? And what Jesus is trying to get his audience to understand Y lo que Jesús quiere que su audiencia pueda reconocer is you have to have self-awareness. You have to know who you are. es que tienes que reconocer quién tú eres. One thing that the tax collector had that the Pharisee in this story didn't have Una cosa que el cobrador de impuestos tenía en esta historia, que el fariseo no tenía en esta historia, is self-awareness. es que él reconocía sus propias necesidades de sí mismo. It's easy. Es fácil. It's easy for the tax collector to go, you know what? I messed up. I've cheated these people. I'm a sinner. I'm lower than dirt. I deserve death. I deserve to be separated from God. Es fácil para este cobrador de impuestos decir, ¿sabes qué? Yo cometí el error, yo estoy en un lugar más bajo, yo estoy sucio, yo he tratado a la gente fea, yo merezco esto ante Dios. But the Pharisees, the church people, Pero el fariseo, la gente de la iglesia, us, you in the nosotros, seat, tú en tu asiento, Pharisees, Christians, fariseos, cristianos, they weren't aware of who they were. They weren't aware of what their state was. no se daban cuenta de quién ellos eran, no se daban cuenta de su estado. Oh, they knew the scriptures. O sabían las escrituras, They knew the law. sabían la ley, They showed up on Sunday. llegaban los They domingos, volunteered. They were at everything the church had to offer, but they didn't recognize themselves. servían en todo, estaban involucrados en todo, pero no reconocían quién ellos eran sí mismos. So it goes to show you can play on the worship team, you can know the scriptures, you can come to all the services, Entonces te demuestra que tú puedes estar en el equipo de alabanza, tú puedes servir, tú puedes venir a cada culto. and still be delusional about who you are. Y como quiera estar desilusionado de quién tú eres. Delusional about how good of a person you are. No date cuenta de qué persona buena o no buena eres. Delusional about you not being the toxic one in your relationship. Desilusionado de tú decir, no, yo no soy el tóxico en mi relación. Delusional that your parents are the problem, not you. Desilusionado de que los padres son el problema y no tú. Delusional that you don't have the attitude. Desilusionado que tú no tienes la actitud. La You can actitud. know how to do calculus, you can be on the honor roll, you can get good grades and still delusional and not know yourself. Tú puedes ser muy bueno en el cálculo, tú puedes sacar un 10 en la escuela y como quiera no reconocer quién tú eres. And so for this tax collector, he's like, Jesus, God up there, I don't even need you to expose me. Entonces el cobrador de impuestos dice, Dios arriba, no quiero que tú, ni necesito que tú me expongas. I don't need you to shine a light on my heart and reveal the darkness. I know I'm a sinner. I know the darkness. I know myself. I know I've cheated. Yo no necesito que tú me des una luz para poder alumbrar mis pecados. Yo sé, yo reconozco que yo he cometido este error. God, I don't need you to convict me. I don't need you to tell me I'm wrong. God, I know I'm a sinner. I recognize who I am. I recognize the state that I'm in. Dios, yo no necesito que tú me digas, Señor, cuáles son mis pecados. Yo reconozco el estado donde yo estoy. And the problem with this text is the Pharisee, Y el problema con esto, en este texto es el fariseo. the last person we're going to talk about, La última persona de que vamos a hablar. is that in this story, just like the Pharisees in real life, Es que en esta historia, así como los fariseos en la vida real, because they're pastors, because they're religious, because they know the law and they know the scripture and they go to church and they pray, porque son líderes, porque son religiosos y porque saben las escrituras y porque oran y van a la iglesia, they look down, they judge other people. juzgan a otros, They think they're less corrupted. They think they're morally better. They think they're superior se sienten superiores, como que si tienen mejores morales, compared to sinners, compared to tax collectors, compared to some of these other people that walk in the church. en comparación a otra gente que viene a la iglesia. But this is why understanding the temple is important in this story, because it relates to what the people would understand. Pero por eso es muy importante poder reconocer el templo en esta historia.
Jesus is trying to say, hey, it doesn't matter. Hey, the temple's captured. You both are captives under Roman activity. You both are slaves to sin. It's a metaphor. Jesús está diciendo, el templo como quiera sigue cautivo bajo el gobierno romano. Los dos son cautivos. It doesn't matter whether you're religious or whether you're not. It doesn't matter. Everyone under Israel is captured. Don't you realize that? We're under Roman captivity. You're slaves to sin. Everyone. No importa si eres religioso o no, todos estamos cautivos bajo el gobierno romano. And this is what Jesus is trying to get them to understand, the depravity of man. All of us are messed up. You need to know yourself. Y esto es lo que Jesús quiere que ellos entiendan, que el hombre, la humanidad está caída. Tienes que reconocerte a ti mismo. It doesn't matter if you've grown up in church like me and been in church literally my whole life, No importa si has crecido en la iglesia como yo y has estado en la iglesia toda tu vida. or whether this is your first service in your life tonight. O si esto es tu primer culto aquí en toda tu vida. The depravity of man means we're all sinners. We all have sinned. La humanidad es una humanidad caída. Todos hemos pecado. We all are in the same state of being sinners. Todos estamos en el mismo estado de ser pecadores. Think of it this way. Piénsalo de esta manera. There are a lot of people in prison. Hay mucha gente en la prisión. However, just because, let's say me and Aurelie, let's say we're in prison. Vamos a decir que yo y Josías estamos en la prisión. We're in the same prison. Estamos en la misma cárcel. Let's say we're cellmates, all right? That wouldn't happen in real life, but let's stick with me. Digamos que somos compañeros de cuarto en la prisión, aunque a lo mejor no serían de Now, just vida real. because just because we're in the same state, we're in the same cell, we're in the same prison, Solamente porque estamos en el mismo estado, estamos en la misma cárcel, that doesn't mean what she did to get here is the same action that I did to get here. no significa que lo que yo hice es lo mismo que él hizo para poder estar ahí. Now she may be a murderer, right? And that's what got her in prison. A lo mejor puede ser asesina y eso es lo que la metió a la prisión. And I may have, just stole a couple $100 of Apple phones, who knows, right? And that's something less severe, right? But I still land in prison. Y a lo mejor me robé unos cuantos cientos de dólares de unos teléfonos, no sé, pero como quiera estamos en la cárcel. Our actions may be different, our testimonies may be different, but our state is the same. Nuestra acción, nuestro testimonio a lo mejor es diferente, pero nuestro estado es igual. We're criminals, Somos criminales. right? Same thing with the Pharisees and this tax collector. Their actions may be different, but they're still in the state of being sinners. They both need God. Igual que el fariseo y el cobrador de impuestos, los dos son diferentes testimonios, los dos tienen diferentes acciones, pero los dos son pecadores bajo los ojos de Dios. Or in your mind, another example to help you understand that we're in the state of being sinners. O en tu mente otro ejemplo para poder reconocer de que estamos en estado de ser pecadores. Think of two fat people arguing. Piensa de dos personas a lo mejor un poco gorditas que están And they're argumento, arguing. y están discutiendo. And it doesn't really matter how they got fat. Y no importa cómo aumentaron de peso. One person is yelling out, well, you got fat because of all the Twinkies you eat, all the pudding you eat, all the sweet stuff you eat. Una persona dice, pues tú aumentaste de peso porque tú comías tanta chuchería. And the other person is like, well, yeah, you got fat because you like all the salty stuff. You like the chips and hot Cheetos and whatnot, and you just kept stuffing your face. Pero sí, tú aumentaste de peso porque tú te comías esto, lo otro. Does it really matter? They're both in the same state. They're both fat. ¿Realmente importa? Los dos están en el mismo estado. Los dos tienen aumento de peso. How they chose to get there may be different, but they're both in the same state. They're fat. Does it matter what they did? Como no importa lo que ellos hicieron, están en el mismo estado. They're both in need of losing weight. They're both in need of a gym membership. Los dos están necesitando una membresía en el gimnasio. Same thing when it comes to sin. Igual cosa cuando se trata del pecado. You may be like, well, I'm better than this person. God, don't you realize what I do? Don't you realize who I am? Tú dices, Dios, pues yo soy mejor que esa persona. No sabes, Dios, lo que yo he hecho. No sabes, Dios, quién yo soy. Thank God I'm not like this person or that person, or thank God I'm not as bad as my brother or my sister. You guys have siblings you probably compare yourselves Gracias a to. Dios que no soy como esta persona. Gracias a Dios que no soy como mi hermano, mi hermana. And I'm here to tell you, yeah, you know what you did to get to this point of being a sinner may be different, Y a lo mejor sí, lo que tú hiciste para llegar a este punto de ser pecador a lo mejor es diferente. but you're still a sinner. Pero como quiera eres pecador. This is what Jesus is trying to get the Pharisees to understand. Esto es lo que Jesús quiere que los fariseos entiendan. Your actions are different, but your state is the same. Tus acciones son diferentes, pero tu estado es igual. And the difference, Y la diferencia, if you notice in the language of the tax collector and the language of the Pharisee, si notas el lenguaje del cobrador de impuestos y el lenguaje del fariseo, the tax collector
tells God when he prays who he is. God, I am a sinner. El cobrador de impuestos le dice a Dios quién él es. Él dice, yo soy pecador. He gives God an identity. God, I am a sinner. Le da a Dios una identidad. Dios, yo soy un pecador. Meanwhile, the Pharisee, his language is he gives a list of what he does, not who he is. A menudo el fariseo, él le da a Dios una lista de lo que él ha hecho, no de quién es. He's saying, God, I tithe, I do this, I serve at the church, I know the scriptures, I don't do this. Don't you realize what I do? Le dice a Dios, Dios, yo doy mi diezmo, yo sirvo en la iglesia, yo hago esto, yo hago lo otro. ¿No sabes, no ves, Dios, lo que yo hago? The tax collector says, this is who I am, God. I'm a sinner and I need your help. El cobrador de impuestos dice, Dios, este es quien yo soy un pecador y necesito tu ayuda. But the Pharisee's language, if you read it, he's like, God, this is what I do. I need your forgiveness. Pero el lenguaje del fariseo dice, ¿sabes qué, Dios? Esto es lo que yo hago y necesito tu perdón. And people who tell you what they do as opposed to who they are always trying to hide who they are. Y la gente que te dice que ellos hacen y no quién ellos son, siempre quieren esconder quién son. And this is why we get the title, No One Asked. No one asked what you do, Pharisee. No one asked that you tithe. No one asked that. Who are you? Y aquí es donde agarramos nuestro título. Nadie te preguntó, fariseo. Nadie te preguntó lo que tú hacías. Nadie te preguntó lo que tú diezmabas. Nadie te preguntó eso. No one asked how many hours you work. No one asked how much money you make. No one asked what car you drive. Nadie te preguntó cuántas horas tú has trabajado. Nadie te preguntó qué carro tú manejas. No one asked who you're talking to. No one asked how many times you volunteer at the church. No one asked if you sing. No one asked if you play. Nadie te ha preguntado cuántas horas tú pones de voluntario aquí en la iglesia. Nadie te preguntó si cantas. Nadie te preguntó. God never asks that. He asks who you are. Do you recognize who you are? Dios nunca pregunta eso. Él dice, ¿reconoces tú quién eres? And so these Pharisees, they dress up all and act all religious. They put on this mask Entonces estos fariseos se visten como religiosos, se ponen esta máscara as camouflage to hide who they really are inside. para esconder quién realmente son por dentro. Either they're hiding who they really are or they don't recognize who they really O are. están escondiendo quién ellos son o no reconocen quién son. And I just want to let you know, as you guys can go ahead and stand, Y quiero que ustedes sepan y se pueden poner sobre sus pies. there is a difference between who you are Hay una diferencia entre quién tú eres and what you do. y lo que tú haces. God doesn't care about what you do. A Dios no le importa lo que tú haces. What I mean by that, before y'all take me out of context, Antes de que me quiten de contexto lo que quiero decir por eso, He's not impressed, He's not moved by how much you volunteer and how much good works you do. He cares about if you recognize yourself. no le importa a lo mejor qué tantas horas tú sirves, le importa tu corazón, le importa que si tú puedes reconocer tu estado. There's a big difference between who you are and what you do. Hay una diferencia entre quién tú eres y lo que haces. You may be an amazing singer, but that doesn't mean you can handle fame. A lo mejor eres un cantante increíble, pero eso no significa que tú puedes manejar la fama. You might be incredibly attractive, but that doesn't make you a good spouse. A lo mejor tú puedes ser muy atractivo, pero eso no te hace una buena esposa, un buen esposo. You might be really good at a job, but that doesn't mean you're going to treat people right. A lo mejor eres muy bueno en un trabajo, pero eso no significa que vas a tratar a las personas de forma adecuada. You might be really good like these Pharisees about marketing and advertising yourself, but your product stinks. Puedes tú ser como estos fariseos y puedes promoverte de forma tan increíble, pero a lo mejor el producto no es tan bueno. And so what he's trying to get these Pharisees to do Y lo que quiere que estos fariseos hagan is recognize es reconocer how you know yourself is through prayer and through worship. que como tú te reconoces a ti mismo es durante la oración y la adoración. If you're getting closer to God and you're really getting closer to God, Si te estás acercando a Dios, si realmente te estás acercando a Él, you're praying and you're worshiping, estás orando y estás adorando, God will begin to reveal who you are, the good, the bad, the things He wants to improve on, the things He compliments you on. Dios va a empezar a revelar las cosas en tu corazón que necesitan cambio, las cosas que tienen que cambiar en tu vida. And He compares these two people, the Pharisees and these tax collectors. Y Él compara a estas dos personas, el fariseo y el cobrador de impuestos. And He's trying to get them to understand along with this story is, hey, it doesn't matter how long you've been serving God. Just because you raise your hands in church, that doesn't mean you're worshiping Him. Y quiere entender, no solamente porque tú levantas tus manos en la iglesia no significa que lo estás adorando. You can't worship God with the mask on. You can't worship God and not know yourself. No puedes tú adorar a Dios con una máscara, no puedes tú adorar a Dios sin no saber quién eres. Yeah, you can praise God. You can go ahead and clap along and maybe lift a hand every now and then. You can
praise God with the mask on. Si You tú can puedes praise alabar a God. Dios, puedes aplaudir, puedes levantar tu mano, You can praise God and not know who you are. You can praise God and be a Pharisee, puedes alabar a Dios y no saber quién eres, puedes alabar a Dios y ser fariseo, but you can't worship Him. pero no puedes adorarle. Worship requires vulnerability. La adoración requiere ser vulnerable. Worship requires you saying, I don't care what I look like. God, I know who I am. I know what you've done for me. I know what I need. La adoración requiere reconocer quién tú eres y qué necesitas, Señor. Yo sé quién son. Dios, yo sé lo que necesito. God can find a praiser anywhere. Dios puede encontrar alguien que alaba en cualquier lugar. The Bible says, let everything that has breath praise the Lord. Praisers are everywhere. There's 60 of us in this room. La Biblia dice que todo lo que alaba a Dios, todo lo que respire, alabe a Dios. But God has to seek for worshipers. He has to search for worshipers. Pero Dios tiene que buscar adoradores. Worshipers have to recognize who God is and who they are. They have to be vulnerable. Los adoradores tienen que reconocer quién ellos son y quién es Dios. Tienen que ser vulnerables. And so you guys can go ahead, bow your heads, close your eyes. Inclinen sus rostros, cierren sus ojos. I want us to recognize tonight, because we like to think of ourselves as the tax collector. Quiero que reconozcamos en esta noche porque nos gusta vernos como el cobrador de impuestos. We are the Pharisees. Somos los fariseos. You guys are here every Wednesday. You are the Pharisee in this story. Están aquí cada miércoles. Ustedes son los fariseos en esta historia. I am the Pharisee. Yo soy el fariseo. And you may not need God for salvation because most of you are saved in this room. Y a lo mejor no ocupas de Dios para la salvación. You may not need God like the way the tax collector did and saying, God, have mercy on me, have grace, I know what I've done. Y a lo mejor no ocupas a Dios como este cobrador de impuestos. Dices, Dios, ten misericordia de mí. But you need to act like the tax collector to see God as your provider. Pero tienes tú que actuar como el cobrador de impuestos para poder ver a Dios como tu proveedor. You may not need God as a savior right now because you're already saved. A lo mejor no necesitas a Dios como un salvador porque ya eres salvo. But you need to worship Him. You need to worship Him with vulnerability to see Him as your peace. Pero tienes tú que adorarle y ser vulnerable para verlo como tu paz. You need to recognize who you are so that way you can get God's comfort. Tienes que tú reconocer quién tú eres para que tú puedas recibir el alivio de parte de Dios. And maybe it's not as extreme as this tax collector. We're like, God, I need salvation. Y a lo mejor no es tan extremo así como este cobrador de impuestos. But sometimes we like to negotiate with God, like, God, I do this for you. God, do you recognize what I do? I need peace. I need an answer. I need direction on this decision. Pero a veces nos gusta negociar con Dios y decir, Dios, ¿no ves lo que yo hago? ¿No ves esto? ¿No ves lo otro? Necesito de tu dirección. And you need to be vulnerable with God and say, God, this is who I am. I'm confused. I don't know what to do. Y tienes que ser vulnerable con Dios y decirle, Dios, yo estoy confundido, no sé qué hacer. God, this is who I am. I'm here to follow your directions. I'm here to follow your will. I'm here to follow the purpose you have for my life. Esta es la persona que yo soy, Dios, y estoy aquí para que tú hagas tu voluntad en mí, tu propósito en mí. Oh, you may not need to cry out for salvation, but you need to cry out for peace. You need to cry out for freedom. Tienes que clamar a lo mejor por paz, tienes que clamar a lo mejor por libertad. And I'm just saying, I'm all about efficiency with us as Christians in your prayers and your worship. Y sí, yo me gusta mucho ser eficaz en nuestra adoración, en nuestra oración. Eyes closed, heads bowed. Sí, ojos cerrados. If you want to be more efficient in your prayers, if you want to be more efficient as you worship, Si quieres ser más eficaz en tus oraciones, si quieres ser más eficaz mientras tú adoras, ask God, God, help me to recognize who I am. Help me to know myself. pídele a Dios, Dios, ayúdame a reconocer quién yo soy, ayúdame a reconocerme a mí mismo. There's an underlying feeling that, God, you owe me because of how I've served you. You owe me, God, because of how I've acted towards you. You owe me because of how I serve. A lo mejor hay un sentimiento detrás de mí que dice, Dios, tú me debes porque yo sirvo, tú me debes, Dios, porque yo hago esto, yo hago lo otro. God doesn't care about that. Dios no le importa eso. You need to recognize yourself. Tienes que reconocerte a ti mismo. We're all in the same state here. Todos estamos en el mismo estado aquí. We all need peace. Todos necesitamos paz. We all need joy. Todos ocupamos gozo. We all need clarity. We all need direction. We all need guidance. Todos ocupamos claridad, guianza. We all need God to provide and to sustain us. Necesitamos que Dios provee y que nos sostenga. We all need God for these things. We all need God for patience and self-control. Ocupamos a Dios por esas cosas, paciencia, el dominio propio. And so as you pray, as we open up the altars here in a little bit, Mientras tú oras y mientras abrimos el altar en este momento. this
this is you humbling yourself. This is a difficult altar call to respond to. I get that. Esto es tú humillarte y yo sé que a lo mejor este llamado es un poco difícil. But it's for those willing to say, God, I'm willing to humble myself. I'm willing to recognize myself. I'm willing to recognize my weaknesses and how I could get better. Pero es para ellos que están dispuestos a decir, Dios, yo puedo reconocer quién yo soy. Yo quiero reconocer para yo poder ser mejor, humillarme ante ti. So God, I pray for our youth. God, for anyone in here, God, that intentionally or unintentionally has been focusing on what they do, that have been trying to use what they do, their actions, as leverage in their prayers, as leverage in their relationship with you. It doesn't work like that. Help us, God. Help us to recognize who we are, just like this tax collector did. Help us to worship you with vulnerability, recognizing who you are, recognizing who we are, saying, God, I'm anxious. God, I'm depressed. God, I'm this. God, I'm that. I need you. I need your peace. I need your direction. I need your help. I need your power. I need your freedom. I need your character. I need your guidance. God, I need you. I need you. Have mercy on me in that way. God, you're already my Savior. You're already my Lord. You're already that person in my life. But God, I need you in this way. God, forgive us if we've had the hearts of Pharisees, God, where we feel like you owe us because of what we've done, where we look down and compare ourselves to other people and what they have and what they've done. God, we're all sinners. God, we all need you. God, we all need your peace. We all need your character. We all need your direction. We all need your presence and your spirit. We all need your gifts. We all need your comfort. So God, I pray for our youth that, Lord God, we'd recognize the attitude of the Pharisees in ourselves. It may not look the same person to person. Everybody's story may be a little bit different. Everybody's condition might be a little bit different. But God, we're all in the same state. We need you. We need your character. For the rest of our lives, God, we're going to need to grow closer and closer and closer and closer to get that, Lord. Help us to always be humble like this tax collector. Not insecure, but humble, God. Humble like this tax collector, recognizing who we are, recognizing we're incapable of getting better, recognizing we're incapable of fixing the issue ourselves, recognizing our own faults, recognizing who we are, but also recognizing who you are, recognizing your strength and your power and your favor and your generosity and your grace. So God, help us to be vulnerable tonight like the tax collector. It takes work to be vulnerable. It takes work to be vulnerable. It takes work to be honest with God. It takes work to be honest in your prayers. It takes work. It's painful. It's uncomfortable at times. It takes work. I get that. But it's worth it. So God, I pray for these youth, Lord Jesus. Speak to them. Let them feel justified and in right standing with you, growing in the help that they need, God, because of their prayers, because of their vulnerability, because of how they worshiped. Help us to recognize the Pharisee in us, God. Speak to us mightily. Convict us, God. We ask this in your name, Jesus. In your name I pray. Amen.